Hi, hello, dear students. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாஸ் 12 போர்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ கம்மிங் April 2 வந்து நம்மளோட சிஎஸ் போர்டு எக்ஸாம் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளால் எத்தனை போர்ட் கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சர்ஸ் கீஸ் நம்மளால் அனலைசிஸ் பண்ண முடியுதோ அது வரைக்கும் நான் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் ப்ளீஸ் கீப் ஆன் சப்போர்ட் மை சேனல் ஆல்சோ. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 2021க்கான போர்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் அதோட ஆன்சர் கீ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரி பார்க்கலாம். ஸோ கொஸ்டின்ஸில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ எப்பயுமே வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு செட் 4 கொஸ்டின் தான், எப்பயுமே ஒரே ஒரு செட் தான், வேறு எந்த ஒரு செட்டும் வராது. ஒரே ஒரு செட் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே வரும். ஸோ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோம்னா which of the following option is or not Python keywords? எது வந்து பைத்தான் கீவேர்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க, நாட் ஆப்ஷன். ஸோ மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வில் பி தேர். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபால்ஸ் இருக்குது, மேத், வைல், பிரேக். ஸோ இதில் ஆன்சர் என்னன்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கேன் டைரக்ட்லி கோ டு த ஆன்சர் கீ ஆல்சோ. ஸோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நம்மளோட போர்டோட மார்க்கிங் ஸ்கீம் பற்றி நம்ம பார்த்தலாம். அதோடவே நம்ம கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் ரெண்டுமே சேர்த்து நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நோ ஆன்சர் கீ. Okay, first one we asked that which of the following option is or not Python keywords. I already told you that here we will have options, not options. So definitely we have more than two. So here what is the answer means? The answer is math and then while. These both are not the Python keywords. And then second question, so here they are giving off mark for each answers. Okay, so second one, given the dictionary D equal to roll number :1 name Suraj, write the output of print D of name. So here they are asking print D of name. So actually the syntax is wrong. Okay, so we get the type error, or you can give they ask name alone, right? So if it is name means we have to give Suraj only. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா டி ஆஃப் நேம்னு சொல்லும்போது நேம் மட்டும், நேம்ன்றது இங்கே கீயோட டைரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலி இதுக்கு எரர் தான் வரும். பட் இருந்தாலும் இன்கேஸ் உங்களால் யோசிக்க முடியல, எனக்கு சுராஜ் தான் நேம் ஆன்சராக தெரியுதுன்னா யூ கேன் கிவ். So 1 mark for mentioning error or 1 mark for writing the correct output as it should have been print D of name or print D dot get name of is the correct. இப்படியும் நம்ம எழுதிக்கலாம். Third one, identify the statements from the following option which will raise type error exception. So type error எது நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, so first option print 5 asterisk 3, B 5 asterisk 3, C 5 plus 3, print D 5 plus 3. இதில் எது வந்து டைப் எரர் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் வந்து சி தான். ஏன்னா இதில் வந்து ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது, இன்னொன்று வந்து இன்டீஜராக இருக்குது. ஸோ அந்த டைமில் ரெண்டுமே வேறு வேறு இருக்கும்போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஆட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் இட் வில் ரைஸ் டைப் எரர். Fourth one, identify the valid relational operators in Python from the following. So எது வந்து validana relational operator? Definitely that is less than only. For a string s declared as Python, which of the following is incorrect? So கொடுத்துட்டாங்க, sன்றது பைத்தான்ன்றது கொடுத்துட்டாங்க. For a string s declared as s equal to Python, which of the following is incorrect?
So n equal to ln of s, t equal to s, within a single quotation t in s of 0 equal to m. இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா s of 0ல m இல்லை, s of 0ல நமக்கு என்ன இருக்குது, p தான் இருக்குது. Next, write a single line statement in Python to assign the values blue, green, red to a tuple named colors. So நம்ம எப்படி assign பண்ணுவோம் tuple colors equal to open bracketல blue, green, red அப்படின்றத நம்ம declare பண்ணுவோம். Next, a list is declared as L equal to 1, 2, 3. What will be the output of the following statement? Print max of L. So, அதோட maximum length of L ன்னு கேட்கும்போது என்ன வரும்? 2 தான். ஏன்னா 1 வந்து 0, 2 வந்து 1, 3 வந்து 2. Next one, 8th one. Write the name of the built-in function or method of the math model which when executed upon 5.8 as parameter would return the nearest smallest integer 5. So எது வந்து 5.8ன்றத integer 5 நமக்கு கொடுக்கும்னா கண்டிப்பாக அது floor தான். ஓகேவா? அப்படி இல்லைன்னா math.floor எப்படி வேணால் நீங்கள் எழுதிக்கலாம். Next, 9th one. In context of communication network, which of the following is correct expansion of the abbreviation PAN? PAN means personal area network. In context of cyber crimes and cyber theft, the term IPR refers to. IPR means intellectual property rights. In SQL, write the name of the aggregate function which will display the cardinality of a table. ஸோ எந்த அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் வந்து கார்டினாலிட்டி நம்ம கொடுக்கணும், கவுண்ட் ஆஸ்ட்ரிக் ஆர் கவுண்ட். 12th, which of the following classes in SQL is most appropriate to use to select matching tuples in a specific range of values? The option is between. ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மேட்ச் ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும். 13, which of the following is not a valid data type in SQL? எது valid data type இல்லை, string தான் இல்லை, ஏன்னா நமக்கு வந்து varchar இருக்குது, char இருக்குது. Which of the following is not a valid DML command in SQL? எது வந்து DML இல்லை, alter. Which of the following wireless transfer medium is best suited for man? So wireless medium for man சொல்லும்போது microwave or radio link we can go. 16th one, which of the following is our immutable object types in Python? எது வந்து immutable typeன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு இருக்குது, ஒன்று வந்து string, இன்னொன்று வந்து tuple, ரெண்டுமே immutable one. 17, what shall be the output of the execution of the following Python code? City is equal to Delhi, Mumbai. Cities of 0, cities of 1 equal to cities of 1, excuse me, cities of 0. Print of cities. So cities சொல்லும்போது என்ன இருக்கு, மும்பை அப்படின்னா டெல்லி தான். Next, which one of the following command in SQL is used to add a new record into a table? So new record நம்ம add பண்ணோம் அப்படின்னா we need to go with insert query. Which of the following is the correct expansion of DML in context of SQL? DML means data manipulation language. So next one, 20th, which of the following statement correctly explain the term firewall in context of computer network security? So firewall அப்படின்னா a device or software that controls incoming and outgoing network traffic. Which of the following protocol allows of HTML on the World Wide Web? That is definitely HTML on World Wide Web means that is HTTP. Now we are moving to the case study based questions. 22. Anmol maintains the database of medicines for his pharmacy using SQL to store the data. The structure of the table pharma for the purpose is as follows. அதாவது name of the table வந்து pharma,
attribute of the Parma are as follow கொடுத்துட்டாங்க. MID numeric, M name character of size 20, price numeric சொல்லிட்டாங்க, யூனிட்ஸும் நியூமரிக்னு சொல்லிட்டாங்க, எக்ஸ்பைரி டேட் 20ன்றாங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்ம டேபிள் ஸோ இது மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ 6 MID அண்ட் மெடிசன் நேம்ஸ், அதோட ப்ரைஸ், அதோட யூனிட், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பைரி டேட்ஸ். ரைட் த டிகிரி அண்ட் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் த டேபிள். ஸோ அந்த டேபிளுக்கு எத்தனை கார்டினாலிட்டி அண்ட் எத்தனை டிகிரி, 5 degrees இருக்குது and then 6 cardinalities இருக்குது. Identify the attribute best suitable to be declared as a primary key. எது வந்து நம்ம primary key-யை செட் பண்ணலாம் அப்படின்னா MID-யை செட் பண்ணலாம். நேமுமே கூட இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது, அதனால் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, M நேமுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சியில் வந்து பார்த்தோம்னா Namal has received a new medicine to be added into his stock, but for which he does not know the number of units. So he decided to add the medicine without its value for unit. The rest of the values are as follows. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன தெரியல அப்படின்னா ஒரு யூனிட் வந்து தெரியலன்றாங்க, அதை தவிர்த்து மற்றது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து குறி எழுதலாம். ரைட் த SQL command which all animal should execute to perform the required task. ஸோ insert into forma MID, M name, price, expiry, values கொடுத்துட்டு என்ன டேட்டாஸ் இருக்கோ அதுக்கான வேல்யூஸை நம்ம கொடுத்துக்கலாம். Next, Anmal wants to change the name of the attribute units to quantity in the table forma. Which of the following commands will he use for the purpose? So ஒரு நேம் நம்ம மாற்றுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக alter தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். So answer is alter table. Next, now Anmal wants to increase the price of all medicine by 5. So எல்லாத்தையும் நம்ம increase பண்ண போகிறோம் 5. Which of the following commands will he use for the purpose? Update only. Rohini of class 12 is writing a program in Python for her project work to create a CSV file, teachers.csv, which will contain information of every teacher's identification number, name of the entries. She has written the following code. However, she is unable to figure out the correct statement in a few lines of the code. Hence, she has left them blank. Help her to write the statement correctly for the missing parts in the code. ஸோ இங்கே வந்து CSV ஃபைல் தான் இருக்குது, teachers.csvல எந்தெந்த லைன்ஸ்லாம் மிஸ் ஆகிருக்கோ அது வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும். ஸோ CSV ஃபைல்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், இம்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆன்சர் வில் பி தி import CSV. ஓகேங்களா. செகண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா F equal to open of teachers.csv என்ன மோடுன்னு கேட்பாங்க. ஸோ நேம் ஆஃப் த மோடுன்னு சொல்லும்போது A அப்படி இல்லைனா A ப்ளஸ் ஆர் அப்பன் மோட். தேர்டு வந்து பார்த்தோம்னா F equal to open, மறுபடியும் ரீட் பண்ணும்போது என்ன மோடு, ரீட் மோடு தான் வரும் கண்டிப்பாக. தேர்டுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ரீட், ஆர் இல்லைனா ஆர் ப்ளஸ் அப்படின்னா ரீடு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் குறி வந்து எஃப் டாட் டேஷ், இங்கே ரீட் ஆப்ஷன் தான் பண்ணுறோம். ஸோ எஃப் டாட் ரீடர். The answer is reader and then finally close of function. Now we are moving to the part B. Evaluate the following expression. 2 multiply 3 plus 4 exponential 2 minus 5 flow division 2. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்ஸ் படி நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா we get the answer 20. Next, 6 less than 12 and not 20 greater than 15 or 10 greater than 5. ஸோ இதுக்குமே லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டரில் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு நாட் சால்வ் பண்ணணும், அப்புறம் அண்டு சால்வ் பண்ணணும், அப்புறமா ஆர் சால்வ் பண்ணணும். எல்லாத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது ஃபைனலி we get the answer true. 25th, what are cookies in a web browser? Write one advantage and disadvantages of enabling cookies in a web browser. A cookie is a small piece of information that a server sends to a client. When we visit a website with the cookie capabilities, its server sends certain information about the visited website to our web browser, which is stored on our hard drive as a text file and is called a cookie. ஸோ அதோட அட்வான்டேஜ், அதாவது நம்ம எப்போல்லாம் ப்ரௌஸ் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம சர்வர் வந்து நம்ம என்ன ப்ரௌஸ் பண்ணுறோன்றத ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக வந்து நம்மளை ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிடும். ஸோ அந்த ஹார்ட் டிஸ்கில்
ஸ்டோர் ஆகிற அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைல் தான் நம்ம குக்கின்றோம். என்ன அட்வான்டேஜ்னு சொல்லும்போது, when we visit the same website again, the browser recognize it and make browsing faster. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம விசிட் பண்ணதுனால அந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ணும்போது சீக்கிரமாக ஓப்பன் ஆகும். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்க்கும்போது, இந்த ஃபைல் ஸ்டோர்ட் as a cookie can be exploited by hackers in retrieving our browsing habits and exploit it for their unlawful practices. ஸோ என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு சொல்லும்போது, நம்ம அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து தேர்ட் பார்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க அதை ஹேக் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. Next one, difference between the terms domain name and URL in context of web services. Also write one example of each to illustrate the difference. So domain name ko URL ko. Domain name is a textual form of an IP address which is easy to remember. URL is the complete web address required to find a particular web page or any page within the website. It is a unique name that identifies an internet site. URL, domain name is a part of the URL. Domain name always have two or more parts separated by dots. For example, in the URL http://w3school.com/html/default.asp, the domain name is w3schools.com. Here domain name is w3school.com, microsoft.co.in. Explain the following terms in the context of computer networks: PPP, VoIP, GSM, WLL. So PPP, point-to-point protocol, VoIP, voice over internet protocol, GSM, global system for mobile communication, WLL, wireless local loop. Explain the use of positional parameters in a Python function with the help of a suitable example. So positional parameters கேட்குறாங்க. In such parameters, the value in the parameters of the function call or assigned in the same sequence of the corresponding identifier used in the parameters or arguments of the respective function definition. அதாவது from left to right. இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. def leqn x, y, a return x plus a asterisk y. So here we are giving x value, y value, a value, and afterwards when we are returning the value, it will do the function that x plus a asterisk y. So what are the value we are giving, that value will be applied to that return statement, and finally we get the output. Next one, explain the use of default parameter in a Python function with the help of a suitable example. So default parameter takes the default values when no argument value is passed during the function call. So default parameter சொல்லும்போது இங்கே வேல்யூ நம்ம எதுவுமே பாஸ் பண்ணல, டிஃபால்ட் வேல்யூ என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கும். கன்சிடர் தி ஃபாலோவிங் டெஃபினிஷன் அண்ட் டூ ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ். ஸோ டெஃப் ஃபங்க்ஷன் a, b equal to, here directly they are giving b equal to 2. So print a, b, b. So here we know that fun 3, 5. So when you're calling the fun function, it will take a as 3 and b equal to 5. And next one, a equal to 3 and b equal to 2. Here b equal to, that is default parameter, we don't want to declare it. Already it will take the value. Next, 28th questions. Rewrite the following code in Python after removing all syntax errors. Underline each correction done in the code. ஸோ இதுதான் வந்து கோடு. இதை நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறதுன்றத கீழே பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரன்ஸில் போயிட்டு 10, 5 சேம் அஸ் இட். ஃபாரில் போயிட்டு ஐ இன் ரன்ஸ் கொடுத்துட்டு இஃப் ஐ they are given single equal but we need to give double equal, so I equal 0, and then print open bracket we should give within a single quotation, and then we need to give else with the colon, else also indentation, and next one print statement within a single quotation we need to give. What possible outputs are expected to be displayed on the screen at the time of the execution of the program from the following code? Also, specify the maximum and minimum value that can be assigned to the variable or when k is assigned value as 2. So here they given and they are asking the output.
So import random signal stop wait go. For k in range 2, 0 minus 1. So we are going to decrease r equal to range of k. Now print signal of r, end hash. So எப்படி நம்ம print பண்ணணும் அப்படின்னா first stop wait go போகும். So 2 means go. The answer is wait stop. Because maximum value is r and minimum value is 1 here. Thirtieth one, what are tuples in SQL table? Write a suitable example with a SQL table to illustrate your answer. So tuple means what? Tuple in a SQL table in a row of related data which represent or describes an item or record in horizontal subset of the table. So row என்றது ஒரு horizontal subset of the table. அது வந்து அந்த டேபிளோட ஒரு ரிலேட்டட் டேட்டாவை தான் அது குறிக்கும், ஒரு ஐட்டமோட ரிலேட்டட் டேட்டாவை குறிக்கும். For the following SQL table named passengers in a database travel. So they given the table here. A cursor named CUR is created in Python for a connection of a host which contains a database travel. Write the output for the execution of the following Python statements for the above SQL table passengers. So cursor.execute use travel, cursor.execute of select star from passenger, recs equal to cursor.fetch all. For r in rex, print r of 1. If we give what the output will get means Ravi Kumar, Nishan Jain, Deepak Prakash. R of 1 சொல்லும்போது it will display only the name. Write the names of any two constraints and their respective users in SQL. So what are the constraints? Primary key, uniquely identify each row or record in a database table. Unique, ensure that all values in a column are different. Not null, ensure that a column cannot have a null value. Default, provides a default value for a column when none is specified. Check, ensure that all the values in a column satisfy certain conditions. So these are the constraints. You can write any two. Write the output of the execution of the following code. Here they given the code. So according to the code, what output will get? The correct output is 190. Next one, section 2, 3-mark question 34. Write the definition of a function sum3 of L in Python which accept a list L of integers and display the sum of all the integers from the list L which end with the digit 3. எந்தெந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் 3ல முடியுதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சம் பண்ணி அதை ஆன்சராக கொண்டு வர போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if the list L is passed 123, 10, 13, 15, 23. The function should display the sum of 123, 13, 23, that is 159 as follows. Sum of integers ending with digit 3 equal to 159. So எதுன்னு பார்க்கலாம், எப்படி பார்க்கலாம். So def sum 3 of L, sum equal நான் 0 டிக்ளேர் பண்ணுறேன் for I in L ன்னு சொல்லிட்டு, if I divided by 10 equal to 3. ஸோ அந்த I வந்து 10ஆல் டிவைட் பண்ணி வர்ற ஆன்சர் 3ஆக இருக்கணும். அப்படி 3ஆக இருக்கும்போது I need to add the value with next value. So like this I need to check all the value and I will add one by one. So இதுதான் என்னோட program. Next one, 35. Write the definition of a function change gender in Python which reads the content of a text file biopic.txt and display the content of the file with every occurrence of the word he replaced by she. ஸோ ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்றாங்க,
டெக்ஸ்ட்டில் எங்கெங்கெல்லாம் he வருதோ அங்கெல்லாம் sheன்னு மாற்ற வரும். For example, if the content of the file biopic.txt is as follows. Last time he went to Agra, there was too much crowd which he did not like, so this time he decided to visit some hill station. The function should read the file content and display the output as follows. Last time she went to Agra, there was too much crowd which she did not like, so this time she decided to visit some hill station. So எப்படி மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா def change gender of f equal to open of biopic.txt comma or text equal to f dot read print text dot replace. இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஹீக்கு பதில் ஷீ போடுறதுனால we can use replace of function. So replace of he comma she and then f dot close off. அப்படியும் எழுதலாம் இல்லைன்னா இப்படியும் நம்ம எழுதலாம். def change gender with open biopic.txt comma or as file lines equal to file dot read lines of for l in lines words equal to l dot split off for w in words if w equal to e colon w equal to she. ஓகேங்களா. print w comma end equal to single quotation print off. இப்படியே எழுதலாம் இல்லை மேலே இருக்கிறது நம்ம replace of function யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம். Next one, write the definition of a function count line of in Python which should read each line of a text file shivaji.txt and count total number of lines present in the text file. For example, if the content of the file shivaji.txt is as follows. So Shivaji was born in the family of Bhonsle. He was devoted to his mother Jijabai. India at that time was under Muslim rule. The function should read the file content and display the output as follows. The total number of lines is 3. So how to count the number of lines? We'll write the function def count line of with open shivaji.txt comma or as file lines equal to file dot read lines of print total number of lines சொல்லிட்டு len of line கொடுத்தலாம். ஈஸி len of line சொல்லும்போது ஈஸியாக எத்தனை லைன்ன்றது நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். Next 36, write the output of the following queries 1 to 3 based on the relation customer and transaction given below. Okay, here they given two tables. One is customer table, another one is the transaction table. Now we are going to check select max balance minimum balance from customer where gender equal to m. So maximum balance அதாவது மேலோட மேக்ஸிமம் பேலன்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 15,000. ஆமாம், மினிமம் பேலன்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 12,500 மேலோடது மட்டும். ஸோ அவுட்புட் இஸ் திஸ் ஒன்லி. நெக்ஸ்ட் செலக்ட் சம் ஆஃப் அமௌண்ட் கமா டைப் ஃப்ரம் டிரான்சாக்ஷன் குரூப் பை டைப். சம் பண்ணுறோம், அமௌண்ட்டை சம் பண்ணி நம்ம டைப்பை குரூப் பண்ணுறோம். ஸோ க்ரெடிட்டில் எவ்வளோ, டெபிட்டில் எவ்வளோ. ஸோ க்ரெடிட்டில் வந்து 3,500, டெபிட்டில் வந்து 1,000. Third one, select name comma date amount from customer C comma transaction D where C dot AC number equal to T dot AC number and type equal to credit. ஸோ அதோட அவுட்புட் வந்து நேம் கேட்குறாங்க, டி டேட் கேட்குறாங்க, அமௌண்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் என்ன நம்ம பார்க்கணுன்னா டைப் வந்து யார் இதெல்லாம் க்ரெடிட் இருக்கோ அவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர். ஓகேவா, அக்கௌண்ட் நம்பர் வச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். டைப் கிரெடிட் மட்டும் பார்க்கும்போது அங்கிதா அண்ட் இந்திரா அவங்களோட டேட்டா. Write the definition of a function pop push of L pop L push comma n in Python. The function should pop out the last n elements of the list L pop and push them into the list L push.
For example, if the content of the list L pop are 10, 15, 20, 30 and value of n paused is 2, then the function should create the list L push as 30, 20 and the list L pop should now contain 10, 15. Note, if the value of n is more than the number of elements present in L pop, then display the message pop not possible. ஸோ இது மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா டெஃப் பாப் புஷ் ஆஃப் எல் பாப் எல் புஷ் என் இஃப் len of L pop less than n. ஏன்னா இங்கே கொடுத்துட்டாங்க n is more than number of elements present in L pop. So if L pop less than n, print pop not possible. Else L push dot clear off for I in range of n, L push dot append of L pop dot pop off. அப்படியும் நம்ம எழுதிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா def pop push open of L pop L push n m equal to len of L pop. If m less than n, print pop not possible. Else for I in range of n, p equal to L pop dot pop of m minus 1 minus I L push dot append of p. இப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம். Next B. Write a function in Python pop stack of L where L is stack implemented by a list of number. The function returns the value deleted from the stack. So delete of option other pop the paakaporom. So def pop stack of L. If len of L greater than 0, return L dot pop, else return none. அப்படி இல்லைன்னா def pop stack of L return L dot pop. Popனா delete பண்ணுறது தான். Simple statement. Next 38 question. A school library is connecting computers in its units in a LAN. The library has 3 units as shown in the diagram below. So first one is circulation unit, teachers unit, student unit. The 3 units are providing the following services. Teacher unit for access of the library books by teachers. Students unit for access of the library books by students. Circulation unit for issues and return of books for teachers and students unit. So center to center distance between 3 units are as follow. So circulation unit to teacher unit 20 meters, circulation unit to students unit 30 meters, teacher unit to student unit 10 meters. Number of computers in each of the unit is as follows. Circulation unit 10, circulation unit 15, teacher unit 10, student unit 10. Now we are going to see the questions. Suggest the most suitable place, that is unit name, to install the server of the library with the suitable reason. ஸோ எங்கே நம்ம சர்வர் வைப்போம் அப்படின்னா அதிகமாக சிஸ்டம் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான். ஸோ எங்கே சிஸ்டம் அதிகமாக இருக்குது, சர்க்குலேஷன் யூனிட்டில் தான். ஸோ we have to keep the server in the circulation unit. Next one, suggest an ideal layout for connecting this unit for a wired connectivity. So they have given star topology. Next one, which device will you suggest to be installed and where should it place to provide internet connectivity to all the units? ஸோ எங்கே நம்ம இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டிக்கு என்ன டிவைஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மோடம் அப்படி இல்லைன்னா ரவுட்டர். சர்வர் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் ஒரு மோடம் வைப்போம், அங்கே தான் ரவுட்டரும் வைப்போம் நம்ம. Suggest the type of the most efficient and economical wire medium for connecting all the computers in the network. So Ethernet cable. So economic wise பார்க்கும்போது wired connection சொல்லும்போது we can go with Ethernet cable. The university is planning to connect the library with the school principal's computer, which is in his office at a distance of 50 meters. Which type of network out of LAN, MAN or WAN will be used for the network? Justify your answer. So here they mention 50 meters. So definitely we can go with the LAN only. The office is located at a distance of nearly 50 meters from the library, so which is within the geographical limit of a local area network. Now 39.
Write SQL statement for the following queries 1 to 5 based on the relations, customers and transaction given below. Given here to display the all information about the customers whose names start with A. The query is select star from customer where name like A percentage. To display the name and balance of female customers with gender as F, whose transaction date T date is in the year 2019. Yes. Select name, balance from customer C, transaction D, where C.AC number equal to T.AC number and gender equal to F and T date like 2019 percentage. Or select name, balance from customer C, transaction D, where C.AC number equal to T.AC number and gender equal to F and T date greater than or equal to 2019 1 and T date less than or equal to 2019 12/31. Or else select name, balance from customer, transaction where customer.AC number equal transaction.AC number and gender equal to F and T date like 2019 percentage. It's twice they are given here. To display the total number of customers for each gender, select gender, count asterisk from customer, group by gender. To display the customer name and balance in ascending order of gender, select name, balance from customer, order by gender. Or else we can give order by gender AAC. To display customer name and their respective interest for all customers where interest is calculated as 8% of balance, select name, 0.08% balance interest from customer, or select name, 0.08 multiply balance as interest from customer. 40th one, a binary file plan.tat as structure id, name, price. Write the definition of a function. Write a rec of in Python to input data for records from the user and write them to the file plan.tat. Second one, write the definition of a function show height of in Python which read the records of plans.tat and display those records for which price is more than 500. So now we are going to write the program. So import pickle def write a rec of f equal to open of plan.tat, wp data underscore log equal to empty stack, while true id equal to int input of enter id, name equal to input enter name, price equal to float input enter price, data log dot append of id, name, price, choice equal to input of do you want to add more, yes or no. If choice of 0 dot lower of equal to n, break pickle dot thumb of data log, f dot close off. Next, show height. Def show height of f equal to open of plans.tat, or b try while true data equal to pickle dot load of f for record in data. If record of 2 greater than 500, print of id, record of 0, print of name, record of 1, print price, record of 2, print of except f dot close off. இன்னொரு மெத்தடும் கொடுத்துருக்காங்க. Next one, a binary file patient.tat as structure pid, name, disease. Write the definition of a function count rec of in Python that would read content of the file patient.tat and display the details of those patients who have the disease as COVID-19. The function should also display the total number of such patients whose disease is COVID-19. Import pickle def count rec of
with open patient.tat, RB as FR, CR equal to pickle.load of FR, N equal 0 for R in CR. If R of 2 equal to COVID-19, print of R, N plus equal to 1, print total number of COVID-19 patient, N. Or else import pickle def count record of F equal to open of patient or TAT, RB, N equal 0, try while true, data equal to pickle.load of F for record in data. If record of 2 equal to COVID-19, print PID record of 0, print name record of 1, print disease record of 2, N plus equal to 1 except F dot close of, print total number of COVID patient equal to N. So that's all. We have discussed about all the questions. If you have any doubt, you can comment me, or else if you need any sample papers, you can comment me or mail your mail ID or comment your mail ID. I will attach this file and I will send it to you. And all the best to you, dear student. Thank you so much for your support. Please keep on support me and give your subscribe. Thank you.